Hi friends, today I will discuss the chemical bonding topic. ఇందులో చాప్టర్స్ వచ్చేసి ఇందులో కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ ఓకేనా. ఇందులో 8, 4, 2 మార్క్స్ అనేసి వచ్చేస్తాయి. ఇందులో ఈరోజు హైబ్రిడేషన్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఈ హైబ్రిడేషన్లో ఓన్లీ డెఫినేషన్ అండ్ sp హైబ్రిడేషన్, sp2 హైబ్రిడేషన్ అండ్ sp3 హైబ్రిడేషన్, బాండ్ యాంగిల్స్ ఏంటి, షేప్ ఏంటి, ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని, సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని అనేది దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఇవి రాస్తే మీకు 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయండి. కెమికల్ బాండింగ్లో వచ్చేసి ఈరోజు హైబ్రిడేషన్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ మూమెంట్లో కాబట్టి ఎన్ని మార్క్స్ ఎలాగో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎలాగో రాయాలనేసి ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం హైబ్రిడేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ మీన్స్ ఏంటి అంటే two or more of atomic orbital with have similar energy to form equal number of orbitals which are similarly and same energy to form hybrid orbital of equivalent energy is known as hybridization. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే the process of intermixing of 2 or more atomic orbital, ఏదైతే ఒకటి నుండి మోర్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఒకటి నుండి ఎంత వరకు వస్తుందో దాన్ని సేమ్ ఎనర్జీగా తీసుకొని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అండ్ ఆర్బిటాల్స్ ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. చూడండి ఒకసారి. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ మీన్స్ ఏంటి అంటే రెండిటిని మిక్స్ చేసేదాన్ని ఇంటర్మిక్సింగ్ అంటారు. ఓకేనా. ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ orbitals which have similar energy or same energy. ఓకేనా. similar energy to form equal number of new orbitals, hybrid orbitals of equivalent energy is known as hybridization. చూడండి ఒకసారి. The process of intermixing 2 or more atomic orbital which have similar energy to form equal number of hybrid orbital of equivalent energy of known as hybridization. ఓకేనా. డెఫినేషన్ ఇంత రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి there are 3 types of hybridization. ఫస్ట్ వచ్చేసి sp hybridization. sp hybridization. నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp2 hybridization.
hybridization. There are three types of hybridization: sp hybridization, sp2 hybridization and sp3 hybridization. చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి sp hybridization. sp hybridization sp hybridization. hybridization మీన్స్ ఏంటి అంటే, ఇందులో ఎస్ క్యారెక్టర్, పి క్యారెక్టర్, హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్, హౌ మెనీ క్లోరిన్స్ ఆటమ్స్. ఓకేనా, చూడండి డెఫినేషన్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వలెంట్ 2sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ sp hybridization. చూడండి డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్. ఇంటర్మిక్సింగ్ అంటే రెండు కలిసేదాన్ని ఇంటర్మిక్సింగ్ అంటారు. ఇంటర్మిక్సింగ్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s orbital and 1p orbital to give equivalent weight, equivalent 2sp hybrid orbital, 2sp hybrid, 2sp hybrid orbital is known as sp hybridization. sp hybridization. చూడండి, 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్, 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వలెంట్ 2sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ కాల్డ్, ఓకేనా, sp hybridization ఆర్ కాల్డ్, ఆర్ లేదంటే ఈజ్ నోన్ యాజ్ sp hybridization. ఇందులో మనం అంతా రాయకుండా దీంట్లో ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంది, పి క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంది, షేప్ ఏంటి, బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి నేను చెప్తాను కదండి. ఎస్ క్యారెక్టర్ 50%. ఎంత తీసుకోవచ్చు అంటే 50%. అదేవిధంగా పి క్యారెక్టర్ ఈక్వల్స్ టు 50%. 50% షేప్ వచ్చేసి లీనియర్, బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. చూడండి, ఎస్ క్యారెక్టర్ 50%, పి క్యారెక్టర్ వచ్చేసి 50%, షేప్ వచ్చేసి లీనియర్, తర్వాత బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, BeCl2. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి Be మీన్స్ బెరీలియం క్లోరైడ్. ఏంటి, బెరీలియం క్లోరైడ్, CHLORIDE, బెరీలియం క్లోరైడ్. బెరీలియం కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి Be, Z ఈక్వల్స్ టు 4. Be బెరీలియం, Z ఈక్వల్స్ టు కాన్ఫిగరేషన్ 4, 1s2 and 2s2. Ground state electron configuration, ground state electronic, EC means electronic configuration అండి. In excited state, excited state 1s2, 2s1, 2p1. ఓకేనా, మనం ఎలాగ రాసుకోవచ్చు కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే చూడండి, 1s2 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2s1 ఉన్నారు, 1 ఎలక్ట్రాన్. ఈ sp2 కలిపి
sp hybrid orbital ఓకేనా. sp hybridization చూడండి, ఇందులో బెరీలియం క్లోరైడ్ టు బెరీలియం క్లోరైడ్ B Z equals to 4 1:2 configuration. In the first ground state electron configuration exact state వచ్చేసి 1:2s1 and 2p1 ఎలక్ట్రాన్ ఇలాగ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. బెరీలియం ఫార్మ్స్ టు sp hybrid orbital. They are overlapping with 2 of filled p orbitals of 2 chlorine atom to form 2 sigma bonds. ఓకేనా. బెరీలియం ఫార్మ్స్ two sp hybrid orbitals. They are overlapping. They are overlapping with off field. Okay, no? With off-field p orbital. Okay, now with the p orbitals of 2 chlorine atoms to form 2 sigma bonds. చూడండి, beryllium forms 2 sp hybrid orbital. There are overlapping with the off field and p orbitals of 2 chlorine atom to form 2 sigma bonds. చూడండి, నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. ఎస్ ఓకేనా. p ఆర్బిటాల్ ఇదేంటి అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి p ఆర్బిటాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి p ఆర్బిటాల్ విత్ ఈక్వాలెంట్ అన్నాం కదా. ఈ రెండుని మనము యాడ్ చేయాలి. ఇంటర్మిక్సింగ్ అంటే రెండుని కలిపేసేయాలన్నమాట. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 180 degrees. చూడండి, డయాగ్రామ్లో వచ్చేసి sp హైబ్రిడైజేషన్ ఏమన్నాము, డెఫినేషన్ వచ్చేసి ద ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్. నా చెయ్యి చూపింది. మనము హైబ్రిడైజేషన్లో వచ్చేసి డెఫినేషన్ ఏమన్నాము, డెఫినేషన్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ చూడండి, 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వాలెంట్ 2sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ అంటే 2 ఈక్వాలెంట్ విత్ సేమ్ ఎనర్జీ ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యి సేమ్ ఎనర్జీగా ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా. దీన్ని ఏమంటారు అంటే sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. ఓకేనా. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వాలెంట్ 2sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆర్ కాల్డ్ sp హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, డయాగ్రామ్ను మనము అలాగ చూపించిన తర్వాత ఇంకొకటి 2 ఓవర్లాపింగ్ చేయాలి. degrees. Two electrons. Cl and Cl 1 sigma ఇక్కడ ఒక సిగ్మా. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 180 degrees. ఓకేనా. బెరీలియం క్లోరైడ్ BeCl. Be మీన్స్ సెంట్రల్ ఆటం వచ్చేసి బెరీలియం, 2 క్లోరిన్ BeCl2 అన్నాం కదా. బెరీలియం క్లోరైడ్, బెరీలియం వచ్చేసి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం, క్లోరిన్ వచ్చేసి 2 క్లోరిన్స్. దట్ ఈస్ కాల్స్ sp హైబ్రిడైజేషన్.
ఓకేనా. చూడండి నెక్స్ట్ సేమ్ యాస్టీస్గా ఇలానే తీసుకుందాము, ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1 orbital and 2 sp hybrid orbital to give 3 sp hybrid orbital are called sp2 hybridization. s character, p character and shape మనకు చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp2 hybridization, నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp2 hybridization. డెఫినేషన్ ఏమన్నాను, intermixing of 1s orbital and 2p orbital to form orbitals to form three equivalent hybrid orbital. ఓకేనా, hybrid orbital is known as sp2 hybridization. ఓకేనా. డెఫినేషన్ చూడండి, ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s orbital and 2p orbital to forms 3 equivalent hybrid orbital. ఇక్కడ 1s ఉంది, ఇక్కడ 2p, రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు, 3 equivalent hybrid orbital, మనకు 3 orbitals వస్తాయి అన్నమాట. ఈజ్ నోన్ యాజ్ sp2 hybridization. ఇందులో వచ్చేసి ఎస్ క్యారెక్టర్ ఏముంది చూడండి, ఎస్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ 33.3%, పి క్యారెక్టర్ 66.6%. బాండ్ యాంగిల్, షేప్, ఓకేనా, షేప్ వచ్చేసి ట్రైగోనల్ ప్లానర్, ఓకేనా. బిఏ మీన్స్ బాండ్ యాంగిల్, నేనంత రాయలేదు, ఓకేనా. 120 degrees. చూడండి sp2 hybridization, intermixing of 1s orbital and 2p orbital to forms 3 equivalent hybrid orbital is known as sp2 hybridization. s character 33.3%, p character means 66.6%, shape trigonal planar, బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 120 degrees. ఓకేనా. మనం డయాగ్రామ్స్లో ఎలాగో చూస్తాము అంటే చూడండి ఒకసారి, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి BCl3. ఏంటి, BCl3 మీన్స్ ఏంటి, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్. బోరాన్స్ మీన్స్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి B. క్లోరిన్, హౌ మెనీ క్లోరిన్స్ ఆర్ దేర్, 3 క్లోరిన్స్. ఓకేనా. చూడండి బోరాన్ Z ఈక్వల్స్ టు కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత, 5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1. ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ వచ్చేసి 1s2 2s1 2px1 2py1. చూడండి 2px1 అంటూ 2py1. కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి, ఇలాగ మనము కాన్ఫిగరేషన్ వేసుకోవడం మీకు వచ్చారని తెలుస్తుంది. sp2 hybrid orbital. ఓకేనా. బోరాన్ contain 3 sp2 hybrid orbital. They are overlapping with 3pz orbitals and are filled 3 chlorine atoms. Okay, to give sigma 3p2 p bonds. Okay, చూడండి boron contains
Boron contain 3sp2 hybrid orbitals. 3sp2 hybrid orbitals. These are overlapping. These are overlap with 3pz orbitals, okay, na, of 3 chlorine atoms. 3 chlorine atoms. చూడండి డయాగ్రామ్ ఎలా చూపిస్తాము అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండ్ 2 ఆర్బిటాల్. మనం ఫస్ట్ ఎలా చేసాము, ఓన్లీ 1s ఆర్బిటాల్ అంటే 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 1p ఆర్బిటాల్ రెండు మిక్సింగ్ చేసి sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ వచ్చేసి 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ డెఫినేషన్లో ఏం రాసాము, 2p ఆర్బిటాల్స్ మనం డ్రా చేయాలన్నమాట. 2p ఆర్బిటాల్స్, ఓకేనా, 2p ఆర్బిటాల్స్. ఇది వచ్చేసి ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఇది 2p ఆర్బిటాల్. 2p ఆర్బిటాల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంది, 3sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. 3sp2 హైబ్రిడ్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయాగ్రామ్ చూడండి. బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ అన్నారు కదా, ఓవర్లాపింగ్ మనకు ఇలా జరుగుతుంది. ఈ లైన్స్ మనం ఆర్బిటాల్ అనేది చిన్నగా వేయాలి. 2 electrons and electrons, Cl and Cl, ఓకేనా. sp2 3sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. ఆర్ లేదు అంటే ఇంకొకటి నేను సింపుల్గా ఇలా అయినా కూడా వేయచ్చు. బోరాన్ వచ్చేసి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటంలో పెట్టేసేయాలి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి క్లోరిన్ 1 2 3 క్లోరిన్. ఇక్కడ సిగ్మా, ఇక్కడ సిగ్మా, ఇక్కడ సిగ్మా. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 120 degrees, ఓకేనా. ఇట్లానే కాకుండా ఇలాగైనా కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా. బోరిన్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం, క్లోరిన్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్, 120 degrees, సిగ్మా అండ్ సిగ్మా 3 సిగ్మాస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి sp3 హైబ్రిడైజేషన్. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ డెఫినేషన్ అంటే సేమ్ యాసిడ్గా అలానే ఉంటుంది. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్ అండ్ 3p ఆర్బిటాల్ టు ఫార్మ్ 4 ఈక్వలెంట్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ sp3 hybridization. Intermixing of 1s orbital, 1s orbital and 3p orbitals to form 4 equivalent hybrid orbitals. These process లేదు అంటే these known as sp3 hybridization. sp3 hybridization చూడండి. ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్
and 3p orbitals to form 4 equivalent hybrid orbitals. This is known as a sp3 hybridization. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ క్యారెక్టర్, పి క్యారెక్టర్ అండ్ షేప్ బాండ్ యాంగిల్. ఎస్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి 24%, పి క్యారెక్టర్ 76%. షేప్ వచ్చేసి ఏంటి, షేప్ మీన్స్ టెట్రాహైడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ 109 degree 28 minutes. 109 degree 28 minutes. సిగ్మా బాండ్స్ వచ్చేసి 4 అండి, సిగ్మా బాండ్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి, ట్రైక్లోరైడ్ అంటాం కదా, టెట్రాహైడ్రల్, ట్రైగోనల్, ట్రై అంటే 3, టెట్రా మీన్స్ 4, టెట్రాహైడ్రల్కి CH4 అంటే ఏంటి, మీథేన్, CH4 మీథేన్. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం వచ్చేసి కార్బన్, 4 ఉన్నాయి కాబట్టి కార్బన్ హైడ్రోజన్ని మనము తీసేసుకుంటాం. సి కాన్ఫిగరేషన్ Z=6, కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p2. ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. ఓకేనా. 2px1 and 2py1 and 2pz1. This is means sp3 hybridization. ఓకేనా. చూడండి, కార్బన్ కంటైన్స్ 4 sp3 hybrid orbital. These are overlapped with a half filled s orbitals of 4 hydrogen atom to give 4 sp3 and s bonds. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్, కార్బన్ కంటైన్స్ 4 sp3 hybrid orbital, 4 sp3 hybrid orbitals. These are overlap with unfilled s orbitals, yes, orbitals of 4 hydrogen atoms to give 4 sigma sp3s bonds. ఓకేనా. సిగ్మా 4 sp3s bonds. చూడండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. One s orbital. This is means 1s orbital. 3p ఆర్బిటల్ అంటాం కదా, కొంచెం జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 3 ఆర్బిటల్ కాబట్టి ఓకేనా. Three and 4 sp3 and sp3 2p3 ఇక్కడ how many orbitals are 3p orbital. చిన్నగా మనము ఓవర్లాపింగ్గా ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఇలానే, ఓకేనా. 4 హైడ్రోజన్ ఆటం అన్నాం కదా,
hydrogen, 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 and hydrogen. Or లేదు అంటే ఇలా కార్బన్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటం వచ్చేసి కార్బన్, హైడ్రోజన్ 4 కదా, 1 2 3 4. సింపుల్ మెథడ్లో మనం ఇలాగైనా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. సిగ్మా బాండ్ యాంగిల్ 109 డిగ్రీ 28 మినిట్స్. చూడండి ఇందులో ఇలా రాసినా కూడా మీకు 8 మార్క్స్ పడిపోతాయి అన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు హైబ్రిడేషన్ క్వశ్చన్ మనకు ఒకవేళ ఇస్తే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో దీనికి డెఫినేషన్ రాసేసి 2 or more అటామిక్ ఆర్బిటల్ హ్యావింగ్ సేమ్ సిమిలర్ ఎనర్జీ 2 or more కనిపించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్ చూసేది. ఇవి రాస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళని ఇవే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారనమాట. ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్, sp2, sp3 హైబ్రిడేషన్. sp హైబ్రిడేషన్లో వచ్చేసి 1s ఆర్బిటాల్ అంటూ 1p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వాలెంట్ టు sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ sp హైబ్రిడేషన్. 1 ఒకటే తీసుకున్నాం, ఇది s ఆర్బిటాల్ అంటే sp2 హైబ్రిడేషన్లో కూడా సేమ్ యాసిడ్ అని ఉంటుంది. 1s ఆర్బిటాల్ అంటూ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2p ఆర్బిటాల్ టు గివ్ ఈక్వాలెంట్ టు, ఇక్కడ ఈ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 3 ఉంటాయి కాబట్టి 3sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ sp హైబ్రిడేషన్గా తీసుకుంటాం. S క్యారెక్టర్ 50%, P క్యారెక్టర్ 50%. షేప్ వచ్చేసి లీనియర్, బాండ్ యాంగిల్ 180 డిగ్రీస్. డెఫినేషన్ రాసినందుకు 1 మార్కు. ఓకేనా, మనము ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డెఫినేషన్ రాసినందుకు 1 మార్క్, బౌండ్ యాంగిల్ ఆర్ షేప్ ఇవన్నీ రాసినందుకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. దీనికి 1 మార్క్. ఓకేనా, బెరిలియం ఫార్మ్స్ 2 sp hybrid orbital. They are overlapping with unfilled p orbital up to chlorine atoms to form 2 sigma bonds. చూడండి sp2 hybrid orbital కూడా 1s orbital and 2p orbital to forms 3 equivalent hybrid orbital is known as sp2 hybridation. S character, p character and shape trigonal planar. బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 120 డిగ్రీస్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నాం, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్. ఓకేనా, ఇలాగే సేమ్ యాసిడ్ ఇదేమో 2 3 4 మార్క్స్, 4 ఇక్కడ 5 1 మార్క్, 5 6 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7 1 మార్క్. ఇవి డ్రా చేసినందుకు 1 మార్క్. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. మొత్తం 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. ఇలా రాస్తే మీ చేతుల్లోకి 8 మార్క్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి. ఈ డయాగ్రామ్లో కూడా మీరు ఇదైనా వేయచ్చు, లేదంటే ఇదైనా కూడా వేయచ్చు. నేను 6 పెట్టినది ఇదైనా వేయచ్చు, ఇదైనా వేయచ్చండి. మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్ నచ్చినట్టయితే మీరు షేర్ చేయండి. మీకు తెలియని ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్.